Места сна у тебя норм? Да где попало, там и сплю, типа. Тут не до выбора мест на самом деле. Тут до выбора времени. Просто успей упасть, принять горизонтальное положение и закрыть глаза. Все, это все, что от тебя требуется. На этом марафоне на самом деле еще, кстати, неплохо так сплю. Аллигатор прям работает в поте лица. Только ты отращивал свою бородку. На самом деле я вокруг нее расту. Это типа несущая часть меня. Это она меня отращивает. Только от груди жму. А какой эстимейт? Новые игры с ГДК понравились? Да, было прикольно посмотреть на некоторые новые игры. На самом деле все раны довольно качественные. Я был рад увидеть, как всегда, любимую свою классику, там, Castlevania, всяческие NES-блок. Были очень качественные раны, очень веселые, очень хайповые, особенно тот ран по Джекилу, например. В общем, СГДК, в принципе, неплох. В плане рестрима немножечко напряженочка. А так... Ништяк. Во что играешь сам в основном? Да, во что попало на самом деле. На своем канале я обычно... У меня упор не на геймплей, на общение идет. И у нас, собственно, уже подготовили. Возвращаюсь. А ты Зура вернулся-то? Хорошо. Link to the Past — это игра для Game Boy Advance. Ой, для Super Nintendo, что я говорю-то. All his own world, dude. Yeah, dude. All right. Oh, you're getting one. Oh, it's gonna be delayed. Okay. You want me to just give you a countdown? Cool. All right. 3, 2, 1, go. И ран начался. All right. So my name's Andy. I'm gonna be running Link to the Past all dungeons swordless. Будет проходить легенду о Зельде Link to the Past в категории все данжи без меча. Это что-то типа low percent, довольно интересный ран, поэтому занимает час 20. Но вы увидите, как это все будет происходить, довольно интересная тема. Заключается все в том, что Линк не будет брать меч. То есть самое первое его оружие. Сейчас он баферит определенный глич, чтобы спуститься. И, собственно, у него это удается. Что-то вроде out of bounds сейчас произошло. В этой игре точно будет применяться, в этой категории будет точно применяться out of bounds, причем в немеренных количествах. Вы увидите, насколько эту игру можно сломать. I started dating a girl that was a potato, and she came from a very well-to-do family of potatoes. It was a beautiful family, very rich potatoes, and things were a little strained for a while, and finally she called it off, and I asked, why are you breaking up with me? What's wrong? And she said, I can't do this anymore. You're just a commentator. Oh my god. Это очень жизненная шутка с его стороны сейчас была, говорит. Однажды я встречался с девушкой картофелиной. Девушка картофелина была из хорошей семьи картофельной. Это была очень воспитанная, уважаемая семья, очень богатая семья. И пока все было нормально, но потом вещи стали, скажем так, довольно странными. И в один момент она сказала, мол, я расстаюсь с тобой. И он сказал, ну почему? Почему ты это делаешь? Он говорит, извини, но я больше так продолжать не могу. Я картофельна, а ты всего лишь комментатор. Ладно, я оставляю вас на Тезура и пока отхожу. Была ужасная шутка, ужасная. Да, это Link to the Past. Мы будем делать все подземелья без меча. Это такой low percent
just hoping the enemies get out of our way. Я не особо сам знаком с серией Зельды, но с помощью того, что нам объясняют тренеры и комментаторы на той стороне, я думаю, мы разберемся. Сначала мы прошли сквозь стену. Ничего не сказал. So, if you guys are familiar with a lot of the Link to the Past runs you've seen, or even like just the race from last AGDQ, kind of all bets are off. There's like any and every glitch at Andy's disposal he will try to use to do this fast. Так, говорит, в этой игре очень много гличей, и она очень сломана. Если вы когда-то не видели гличевых категорий в Link to the Past, то вы очень удивитесь. We also get to hear the lovely beeping sound effect. Я вам могу объяснить шутку про картофелину. Картофелина potato, а он сказал I'm just a commentator. То есть man, мужчина, ко, приставка tater, типа potato, картоха. Шутка тупая, забейте про картоху. I mean, her life's kind of on the line, man. You're just like. Это шутка сама по себе, как картоха. Нет, тут дело не в мужчине, дело в том, что он common, то есть обыкновенный. Вот еще я не так ее понял, она все равно такая себе. Все равно такая себе. Вкусовщина. We cool, Jared? We cool. Чатками. Что там мы делаем? Well, that's nice. Yo, nice balls there, dude. They were not cooperating at all. Говорит, There you go. очень неудачный паттер у мечей был, у шаров в последней комнате. Oh, I missed. И промазывает по таклям. So the good news is Armos really isn't any different than no major glitches or most categories. Этот босс не отличается от других категорий. Тот же паттерн, тот же раут. Oh. Well, that's different. И упс, случайно пропустил quick kill. Well, didn't have to worry about it there. So if we Немножко pick up the pennant заволновался. before this tech Если бы backflip мы happens, подняли... the game hard locks. Если бы подняли ожерелье до того, как текст появится, то игра бы залочилась, и нам пришлось перезапускать Interesting to ставку. see once and then hope it never happens again. You basically get stuck in that like fade out animation where the И circle на comes самом in деле эту and вещь you довольно see it интересно over and over and over. увидеть один раз в жизни, но вы никогда, конечно, не хотите, чтобы это происходило, ну, потому что рано умрет. And I just bring fire to the rain. Я, говорит, только что принес огонь под дождь. Do you want to take my spot? I don't want to be here. Спрашивает комментатор, хочет поиграть за меня? Он такой, я вообще не хочу здесь находиться. You'll see the real reason why he wanted to deplete that magic shortly. Сейчас он объяснит, для чего он потратил всю ману. Мы хотим получить эти ботинки насколько быстрее, насколько можем, потому что они позволяют нам бегать быстро. Спидран, мы хотим бегать быстро. Look at this rarely seen Link dashing sprite where he literally has nothing, and he's just booking it. Swinging his arms a million miles a minute. Смотрите, как бегает Линк. Миллион миль в минуту. You won't be able to access the select menu, which is normally used to buffer one-frame movements for clips. We also don't have access to Initial D. Because you only get that when you talk to the uncle or you save Zelda. So на самом деле это running in the 90s. Start menu, which is god awful. Практически буквально. Может, игра 90-х годов. I'm out of magic prompt when you try to use the lamp. So, since we didn't explain it, even though we brought up that we didn't explain it, the way Andy can walk into corners and just go through Причина, по которой он может проходить сквозь стены, что было в самом начале, это из-за того, как игра располагает тайлы и хитбоксы. По какой-то причине диагонали очень странные. Если двигать Линка по одному пикселю за нажатие, то
игра не просчитывает коллизию, и можем просто пройти сквозь стену. Можем телепортироваться вверх или вниз, вот как сейчас. И пропускаем все на свете. Ну, короче говоря, он просто попиксельно подходит к диагональным стенам, и игра не знает, что делать. Essentially, what happened there was going into the wall. You know, you're out of bounds. The game's going to try to force you out of the wall. Putting myself on a specific pixel will either force me upwards or downwards, and I forced myself upwards past the railing so that I was able to jump off a ledge, and it jumped off the ledge underneath a floor. And then there I voided out because while in this state, which is called, this is the exploration glitch. Этот глич называется глич исследователя. Actually interrupts the transition from layer to layer. Из-за этого нету переходов из одной комнаты в другую, то есть игра ломается. Well, that's fine. Not really. No, it's not. No. Oops. He doesn't usually stop there. Чайно снился в предыдущей комнате. Do we have time for some donations, Andy? Yes, we do. Awesome, thanks. $150 from Blue Green Mikey, who says, "Been waiting for Andy's run all week. Thanks for repping the link to the past community, and can't wait to Пока watch ничего you не происходит, randomize." зачитывают донаты. All right, so if I hadn't gotten hit by that guard, I could have just bonked into that chest and gone back under the floor because of the layer transition being interrupted. But oops, can't do that, so we're just gonna do it normally. It's fine. I gotta kill that guy. Well done. Took a lot of hard work. Было очень сложное убийство. Говорит, да-да-да, я очень старался. Ой, блин. So out of curiosity, why can't you do the, Ты знал, что это игра с кучей гличей, но, конечно, надеялся, что они будут их более подробно объяснять или о чем-то говорить. Но они просто разговаривают друг с другом. I don't know if it would put me at Zelda's cell or Даже not. как бы смысла это особо переводить нет. So, I'm just not gonna risk it. I just didn't know because normally people don't get hit by that guard. Случайно добежал до лестницы и, блин, поднялся по ступенькам. Сейчас куда-то спасаем Зельду и смотрим на замок Хайрул. Так вы толкаете предметы, головой бежа в них. How you doing over there, dude? I'm doing well. How are you, Patty? I'm just chilling, man. О, It's основным способом сохранения времени в этом ране является, конечно, знание моментов, когда нажать. Ну, имеется в виду не во всем этом ране, а вот в таких секциях знание, когда он нажать бег, чтобы Линк там ни во что не ударился, и, условно говоря, пересек комнату за минимальное число ускорений. То все равно есть вот эта анимация разгона, которая занимает какое-то время. At least I don't have to kill this key rat. That would have been unfortunate. I have a lot of keys. We'll explain that later. У меня есть очень много ключей, и мы поговорим об этом позже. Потому что пока не лучшее время для того, чтобы это объяснять. У нас не должно было быть ключей на текущий момент, но они у нас есть. Все, что надо знать. Alright, well this was an adventure. Alright. So hey, we saved Zelda. Хлопа-хлопа. Мы спасаем Зельду. Уху-ху. Типа все, конец. Но нет, на самом деле, сюжетные повороты. Andy? All right, never mind. Continue. Походу не слышит человека с донатами Энди. Спрашивает, можно почитать донаты? Сидит, молчит. Игнор жесткий. Играют на японском, потому что текстбоксов меньше.
быстрее текст скроллится. No. No, we cannot do it. И только сейчас, спустя почти минуту, Энди говорит, нет, вы не можете читать донат. I miss you, Ripkilla. All we hear is an echoey version of him. He sounds so far away. Я, говорит, не слышу тебя в своих Yeah, we need a наушниках. bottle and a net. Because, you know, this run's a little hard sometimes. Andy's not very good. Yeah. Этот ран It's nice to have a fairy. сложный for certain периодически. reasons. I think that's Приходится something we're all концентрироваться. familiar with. We're not. No one's actually good at this game. What, That's needing the true. bottle in the net? Yeah. Нет I think никого, кто хорош в Like, этом the спидране. top 10 people that speedrun this game all still get bottles and nets when they run. Да, Yeah. топ-10 людей, Now которые can I ранят get some эту игру, donations? все еще подбирают No. сети I'm gonna и read зелья. some. All right. So $1,000 from Pug Farm. $1000. Ну, очередной раз клипаемся сквозь стену. Dang, son, where'd you find this? Sending all our support to Andy during this awesome swordless run. Here's to 3 blue balls, no death И хотя at сейчас Энди сказал, что нет, не Cold начали stare? донат, я буду что-то объяснять. the W word and all the Andy Wandy ats. Can we get a what from the couch? What? What? Let this go to Andy's choice. Love from the Pug Farm. Это какие-то локальные I мемы. love my pug farm. And where would you like that to go to? Let's kill the animals because I like to go fast. Because you like your pug farm. Because I like my pug farm. Let's kill the animals, exactly. Да, отправляем этот донат на Kill the Animals. Goodness gracious. All right, so this slug is a little scary. Oh my, we're gonna redo that. Перезайдем в Or комнату, 6 hearts of damage. потому что эти слизняки наносят 6 What are you урона. doing up here? Down here. Okay. All right, we made it through that room. It's fine. Dying there would be not good. Anyway, so now that I have the use of my sword slash, I can use that to buffer my one-frame movements instead of the select. Теперь он может баферить свои однофреймовые передвижения, Heal here. And we're in the Tower Hera. и ему немножко легче становится клипаться. Ловим феечку с помощью сетки. Упс. That's fine. Completely normal. Holy moly. Holy moly. Love the Andy noises. And the music's the back. music. Nice. That's not supposed to happen. Nope. All right, so we're gonna open this chest. Теперь мы откроем So in этот the cave сундук. state, the game actually does a check for a big key. И когда мы находимся If you в have the пещере, big key from the ball and chain игра не soldier, you can проверяет, actually есть ли у open нас any big большой chest ключ. in the cave state. И поэтому, если у нас есть какой-то ключ из And then других the подземелий, monkey мы можем doors, открыть, the game actually only checks if you have 0 keys. If you have 0 keys, можем the открыть game ключ. will Если у not allow вас you to open 0 a ключей, locked door. то But игра in вам the не cave позволит state, открыть the game дверь. does not have a default value of 0 for keys. So because it Но doesn't say у игры нет you have 0, it allows you to дефолтного open all the значения small для doors. нуля ключей в подземельях. Мы можем открывать It's двери. a well-programmed game. That clip you can Да. actually do without doing anything else. You just walk off the right side of that hole and you Очень land on the странно. wall. Здесь It's мы можем просто really, выйти в out of bounds. really video game. All right. Please stop getting hit. Oh, that's not good. Случайно Die, получает урон. man. Помрешь Don't do теперь. it. Дело этого. Dang, Oh dude. man. Well, That's at least I got that fairy. yeah, Oh, yeah. that was You know. really Oh, beneficial. yeah. Хотя бы я поймал эту феечку. So now just walk Yeah, upstairs. swim Oh, upstairs. You all right? oh. I mean, Ну, это был I have специальный a little глич. trouble walking right now. Несмотря на то, что не в воде. Chomping on that Have you floor. ever just doggy paddled through tile before? I have Теперь actually. Линк It's a good плавает workout. сквозь брусчатку. Really works those tries. Yeah, buns and thighs. Очень странно, что умудрился опоздать на Тетрис, учитывая, что там сетапы были All по right, now we're gonna часу. get the hook shot, and we're done with this first little collection bit. All right, now we're off to Death Mountain. Gonna pick up this bad Портируемся boy real из quick. подземелья. Really helps me out. Бонусный Goal хп. sync card. Я не из Питера, я просто не придумал Here's another более flipping- быстрого слова. In outdoor diagonal walls, you can actually use the boots to clip. If you're holding your sword out, because I'm clearly holding my sword out right here,
Если вы держите you can set a меч, direction and вы можете задать направление oh, that was one pixel too far. Hold a direction and dash at the same time, и and you задашиться go в one pixel to направлении. the wall. There we go. А у него, несмотря на то, что у него нет Now меча, у for a него есть completely дэш. normal excursion up Death Mountain. Да, теперь абсолютно нормальная And hey, there's the door. гора. И внезапно дверь в воздухе. So what I did was I teleported myself from the wall clip upwards, which allowed me to transition right when it normally wouldn't allow you to. And the screen to the right of that is Death Mountain, so you just have to scroll the screen properly so the loading Да, в том zone месте, где он is on there. 'Cause if it's сетапил not, the game doesn't really know where to телепорт с fade out помощью to, and it дэша, actually справа will take a находится very long гора, time и to fade out, поэтому 'cause the game's just like, I игра don't know просто what to do. телепортирует вас туда. И вы почти полностью скипаете. Okay. После Now вход. we're gonna get the mirror. So coming up, I'm gonna use the hook shot to clip off the bottom of Death Mountain. Теперь я буду Jumping off the bottom of использовать Death крюк Mountain, для того, чтобы certain pixels телепортироваться actually wraps Link up to the top of с the mountain. низа But the горы game до will верха. still think of me position-wise as going down from the mountain. Несмотря So, as на I'm то, что я going буду down the делать, mountain, the game is игра будет думать, что я иду slowly вниз, pushing me downwards. I'll open up the map so you can see what this game thinks но is я буду happening right now. подниматься вверх на самом деле. То есть какой-то As you can глюк see, с... I'm gonna open this map up, and the game just thinks I'm on the pyramid in Dark World right now. Если открыть карту, игра вообще That думает, sounds что мы convenient. где-то Yeah, so I'm где-то gonna вообще не mirror тут. right here. Используем зеркало в этом специальном Go месте. into this loading zone. Входим And в I'm зону. gonna take a nice death here. Теперь я специально умру. Hot and fresh. Ready in 2 minutes or less. So if you save and quit when you have a Dark World's teleport on the overworld, it actually goes away. Если вы But сохранитесь if и you take a загрузитесь, death and warp like that, it does not. So we do that to get to Link's house. We do that to get to какой-то Link's house. предмет игра у нас не отобрала I из-за того, что мы participated. умерли. So that we can get to this warp that is conveniently placed in Hyrule Castle Courtyard. And we're in the Fat Fairy Fountain. That's clearly where you drop the warp. Ну, то есть, Yeah. да, все понятно. Короче, из-за того, что игра попутала его положение, пока он прыгал по горе, и он показал это на карте, что он был на Here какой-то we're gonna get some пирамиде, silver arrows. он We don't в really need специальном them, месте but использовал they зеркало и make поставил портал. things a lot И вообще игра faster должна and a убирать lot порталы, easier. когда вы перезаходите. Но если вы Most убираете и notable загружаете, time то games портал probably по какой-то on причине Victory остается. 'cause that И он boss загрузил sucks. игру, игра I'm also перестала gonna get a green путать potion. расположение Линка и расположение игры. Он пришел в портал в замке Хайрул, телепортировался и оказался за Got you стеной. giggling, Andrew. I just like magic, you know. So coming up next is a trick that I like to call Hyrule 24 karat magic. We're gonna use this green potion to just Вы get all sorts скипнули of целое money. подземелье, я так понял. Вот к той даме в пирамиде. You didn't drink the potion. I didn't. Proud of you. Okay. I thought you were gonna give us the plaid there for a minute. I'm a dangerous man with some rupees in my pocket. Keep up. Какой-то очень странный глюк. Why you mad? Fix your face. Ставим телепорт опять. That line. What does it mean? All right, so as you can see, I have 999 rupees now. Теперь у меня 999 Using a рупий. potion the same frame as a screen transition Если causes the использовать... potion to do something completely different than what it's supposed окей, to. он объясняет сейчас. Um, Если including from использовать inside the зелье dungeon в тот же фрейм, um, когда вы переходите с is экрана на экран, not normally intended. то So зелье the делает screen что-то that you flute to will абсолютно не always то. look the same, but what is actually there will be completely different. And it just so happens that when we flute to 1, there's just one little tile with infinitely spawning blue rupees. Да, и говорит, что мы телепортировались таким образом I softlocked there for the first time this week. в экран, and I где didn't know how it бесконечно happened. I was really появляющиеся worried рупии. that it was gonna happen during this. У нас поэтому But it did максимально not, so we're денег. good. I usually say that hookshot dashing, item dashing is a thing. Hitting the item button and the dash button at the same Используя time предмет, does an item dash dash. The Japanese одновременно 1.0 вы only glitch. And doing it with the дашитесь, hookshot actually puts Link in a glitch state where it's very easy to just из-за walk чего- right through corners in the из-за overworld. чего Линк глючит
И это трюк есть только вот в этой японской версии, на которой они играют. Что позволяет Линку очень легко проходить сквозь углы. So we do need the flute. The flute speeds things up a lot. Теперь у нас появляется флейта, она позволяет нам ускорить прохождение еще. Awesome. Да, можете предпочитать еще $25 донаты. from Ishbinder, who says, "Yo, Rib Killer reading donations, Patty and Jordan on the couch, and Andy ignoring them all. Sounds like a good time. Enjoy, guys, and good luck. Andy, gotta go fast." Jordan doesn't even have a mic. What the heck? He can't even speak up for himself. It's all right, Jordan. Thanks, man. $100 from Pithy, who says, "Shout out to the most entertaining couch of SGDQ so far. Keep it up, guys, and good luck to Andy on the run." All right, so I don't have Titan's mitts right now. So we Клипаемся just сквозь kinda, стену. like, yeah, we just go in the wall and. Запрыгиваем на один, Just go on the wall. на одну гору, потом на вторую. All right, so we're gonna unlock the duck. Теперь мы Bird, whatever откроем you want to call him. No one knows what his утку, actual identity птицу, is. мы не знаем, The кто rooster? это. Все хлопают, потому что ничего не происходит. It's the hardest trick you're gonna see all game. Говорит, самый сложный трюк, который вы увидите за всю игру. So Andy, why do you need another bottle, man? You need 2 fairies? Yeah, we're gonna get some potions. You know, I'm a little Будет scared. покупать еще for the одну next бутылку. Я Actually, немножко боюсь следующего подземелья. but На самом деле I'm боюсь. gonna get a blue potion and a green potion for some shenanigans later. You Куплю enjoyed the flute shenanigans. синее и зеленое зелье, потому что они понадобятся мне для различных Shenanigans. вещей позднее. That was really aggressive. What the heck? I'm sorry. All right, what are we doing next, Andy? Что I'm мы gonna будем click делать through a дальше? rail and go out of bounds. Мы Yeah, телепортируемся сквозь перила и Have you done уйдем this before? в Out of What Bounds. exactly Ты когда-то это are you делал? doing with are you playing the game right now? Играешь вообще в игру I've сейчас? Что been ты делаешь? watching Andy practice this game throughout this week, and I ask questions. I was like, so what are you doing now? And he'll say, so what we're doing next? And it's like, Okay. oh, I get to participate now? This is good. That's why he turned around and very assertively said, so what we're doing. Я думаю, почему у меня рассинхрон с губами And sometimes you just need to participate. и с тем, что они говорят. А это потому, что я смотрю не в лайвстримере, а на стриме Twitch. Alright, so normally this dungeon В Грейсе usually comes with, like, уже 7 or 8 минут cards. 5, наверное. But but we don't have one, so it's a little scary. Barney just wanted a hug. All right, Patrick. Yes? Not you. Oh. Those. Oh my. Oh, yeah. И не очень неудачный Oh паттерн. my goodness. All right, we're fine. Окей, прошли. Good help. Этого Fire было Snake мало. actually helped me out there. I'd like to say that D-boost was 100% intentional, but it was 100% not. Я бы хотел сказать, что Okay. Damage Boost был So this dungeon is pretty сделан normal. специально, но We он не был. won't be getting the hammer because I don't have. You mean the Titans mints? Yes, I won't be getting the Titans mitts because I don't have the hammer. There we go. There it Flip is. that around a little bit. That's not gonna blow it up. Oh. Упс. That's fine. Ничего страшного. So the reason he dies there is that he Он wants специально to умер. restart the Oh, I can't see him. All right, we didn't dash into him. Perfect. Okay, so we just have to go back up there, bomb the floor. Everything will be right back on track. I apologize in advance to me for not getting world record. Тебе нужно вернуться туда и взорвать пол. I just gotta. Я не fat могу понять, thumbs когда down. они рофлят и действительно имеют в виду то, что он должен был это сделать, а когда они рофлят на тему, что он сделал что-то тупое, и они отмазываются, мол, так и должно быть. It's nice and То, что уже было и так, и nice так. and easy. I wouldn't know. Yeah. Since we've already seen this part, can I read some donations? Почему мне не смешно? Но... Так, говорит, поскольку мы уже видели эту часть, можно я почитаю донаты? Give it up for Rib Killer, everyone. What a great host. Get to it. We're not gonna be there for long. All right.
Let's see here. $50 from Karsten44. Somehow I'm remembering A Link to the Past differently. Weird. Also, frame the kills, animal the saves. That's not right. It's not right at all. Да, в итоге $150 оказалось, from что тут он Buttered заруинил. Behind. Yo, it's the guy running the games. Hi, long-time watcher, somewhat regular donator. GDQ does so much for so many. I'm proud to be a part of it. Anyway, let's kill us some animals. Рофл был в основном в том, что он такой умер, и комментатор сзади. Причина, по которой он умер, это и все. Дальше все в хохотульки ушли. No. No. You can read another donation though. Okay, cool. Thanks, man. We cool. $50. Они from прям Anonymous. ухатываются, Question прям, for the как будто couch. это... Does pineapple go on pizza? Лучшие Donation goes to комедианты. runner's choice. Мне почему-то не смешно. I mean, Поэтому, I'm наверное, я saying не получаю I'm saying it can. удовольствие от I этого gotta- раннера и It его can. That's a комментаторов. good one. I was I gonna like say that. it Какие-то can слишком and should are, like, инсайдерские two completely рофлы. different things. Like, Yes. it can go on pizza. I gotta be in the mood for it. Какой-то донат про пиццу пришел. Обсуждают пиццу. It's really good of you to stay neutral on these hot button issues. That scared Случайно чуть не получил урон. me a lot. Прожал крюк и получил фреймы What a неуязвимости. noun or an adjective. Сидит, хохочет сейчас опять. You'll see it in Не the явно next под edition of пиццей. Webster. Breath of the Wild будет как секретная игра, скорее всего, да. We're getting В каком-то confirmation сетап-блоке staff должна быть pineapple Breath of the is Wild. По крайней мере, она была, когда not go каты pizza. игр произвели. В бонусных играх был Breath of the Wild. So the only weapon we actually have to fight blind currently is Единственное the оружие, central которое у нас team есть, Mario. это вот это вот. So you might not have штука. seen the fight like this before. То есть, возможно, вы никогда не видели этот файт таковым. Ну, меча у нас нет, поэтому используем, что получится. Please don't lie to the children. Yeah, you can do this normally. Пс, промазал. Ooh, all right. Окей. Били босса. I just really enjoy the irony of that fight in this run where you defeat blind using a cane. You know, I never actually thought of that. But that is, it's a pretty scary fight. We only have 5 hearts maximum, so... Возможно, зная все инсайдерские шутки, but- я бы мог объяснить. Но Pretty я well, so не слежу за спидранами Зелды, и я даже не знаю important. кого-то, кто следит. it going well or me being По крайней happy? мере, Link You to being the Past. happy. I care Так about что it. извините, если какие-то рофлы пролетают мимо вас, они пролетают мимо You can take меня a в том donation. числе. Sure. Можете представлять $50 from картинки, Retro Volt, who says, над шутками "Greetings, Петросяна Andy. все This is угорают. Retro Volt. И I had to смеяться donate также. during the Link to the Past Swordless run. You and the LTTP Discord helped me out so much with the research for my video about this run, and I wanted to thank you. Here's hoping that your screen wraps are successful and your YBA perfectly timed. Also, kill the animals. Well, that was unfortunate. I forgot I died. So when I transitioned, when I beat blind, I was in like a hybrid light world dark world kind of thing, and when I transitioned, the game put me in light world, and that was bad. So I can fix it. There's just a little inconvenience. You just got to come up here and jump off the mountain. You get to see a fun little glitch clip kind of thing. Сейчас вы видите небольшой глич. Yeah, this run's just full of so many weird tricks and glitches and Во всем этом ране очень много странных things that вещей. you mess up one thing and it kind of can have a chain reaction. Да, говорит, on у everything него else you're trying to do, so поменялись Oh, местами wow. темный и светлый мир. that's easy. Благодаря прошлой вещи, чтобы Just это gotta не было. believe И yourself. из-за этого пришлось лезть на гору и идти в телепорт. И спрыгивать. Теперь Maybe an axe. теперь текстурки немножко поехали. Always catch. All right, so coming from Skullwood's pretty quick. There's going to be a pretty significant glitch that we call a door Сейчас trick. будет очень большой глич, который мы называем трюк с дверью. Вообще, обычно вы не можете брать двери над своей головой сквозь дверь. Но я это сделаю, и игра попытается из из этого попаду в out of bounds.
puts the Теперь big игра key in his загрузит chest, другой and this блок normally памяти в эту junk комнату. room that's right here is now the conveniently placed big Теперь chest room. комнаты сменились местами. Теперь справа у нас You can see дверь the screen с scroll for сундуком. the screen lock is a little Короче говоря, messed up пропускаем right все now. подземелья. Путем того, что This игра fire rod, поменяла we're gonna комнату. go through this door. В своей памяти, и мы Glad I could help. просто скипнули почти все подземелья. Плохо. So here is what we call the Skullwoods Mega Route. We're gonna flute from this dungeon via Тем на флейте в YBA glitch to 8. какое-то другое подземелье, и все пошло. Now we're Боже just мой. roaming the underworld, as we like to call it. Теперь, как мы Basically, любим every это называть, cave мы and бегаем dungeon is all connected. по аду. So fluting from Skullwoods. Все подземелья связаны между собой, и если мы улетаем на флейте из одного подземелья, что, вообще говоря, вы не должны быть в состоянии сделать, то мы можем прийти в другое подземелье. Игра все еще думает, что я в последнем подземелье, я буду проходить сквозь двери, я открою. Это дверь в башню Геннона. Все лестницы все еще работают по какой-то причине. What reason? I think that would take more time than the rest of this run to probably explain. Yeah, Super Scudge isn't here to just unload knowledge on everyone, unfortunately. Да, говорит, Super Scudges. то, как все это работает, очень сложно объяснить, и, скорее всего, время, которое осталось до конца рана, не хватит. Вкратце, вот ваше объяснение, He's my boy. которое уже было. All right, coming up here. Передают привет чуваку, который шарит в этом, который помогает So that was the проходить все эти triple rock door. ключи. And then there's one more door we're going to open. Do you know what dungeon this is, Patty? Does it look familiar to you? I've never played this game. Это подземелье, говорит, тебе напоминает что-то? Когда ты играл в эту игру, зачем ты вообще сюда посадил? That's a good question. Это очень хороший вопрос. Anyways, here's the fabled fish room that you almost never see. In a Рыба, speedrun. которую вы почти никогда не видите в And спидранах. here is the Misery Mire door. When would you see it in a speedrun? Never. Why? You said almost never. I mean, when you're bad at the game, you might see it. Sometimes you get lost, dude. Misery Mire is complicated. Окей, мы вышли из гличевого состояния. I don't get it. It's alright, we'll explain it later. Okay. So the rest of Skullwoods is pretty quick. There is one thing interesting to Swordless, is that normally there's a room with a vine that you have to cut to train to. Вообще, самое интересное в Swordless категории то, что есть комната, где висит лиана, которую надо прорезать, чтобы пройти сквозь. The door juke I did before. I'm going to put the Samaria block in the door, but instead of going back down through the transition, I'm actually going to go up. And that's going to Ставлю блок, сделаю, он опять заходит с блоком в дверь. Вместо того, чтобы идти вверх, идет вниз. И теперь геймбою очень плохо. То, что может произойти с следующим экраном, на самом деле рандомно. Иногда все может настолько повредиться, что с трудом можно видеть, что происходит. Это не самый худший расклад. Короче говоря, он опять нарушает, пересекает несколько адресов памяти, игра начинает рисовать какую-то хрень, ересь и так далее. Гличи в стиле покемонов. Ах, прелесть. Happy thoughts, Andy. Happy thoughts. So, most of you guys have probably seen it run by now, but Mothula, if you knock him into the spikes, will not take damage, so he's really not cooperating with Andy in the slightest. Да, этого босса нельзя дамажить, откидывая его в шипы. Окей. I mean, look at it. I mean, It's a beautiful video game. Oh, he beat him. Это нет, это на Супер Нинтендо, кстати, это не геймбойный, я не прав. Сорян, есть версия на Game Boy Advance, есть версия на Супер Нинтендо, это Супер Нинтендо. Я уже, по-моему, несколько сказал Game Boy. Да.
Nintendo. But as long as you're patient and wait for Хотя геймбой wait for тоже them to get off the Nintendo. wall, it should be fine normally. Соль другая. Donations? Yeah. Anytime you see this screen, Ripkilla, you can read donations. I hope you don't see that screen too much. though. Okay. All right, cool. $250 from Romwood, who says, almost missed one of my favorite weeks of the year. Happy to catch a Zelda block. Thanks for all you folks do. GLHF. I'm proud of you, Jared. Thanks. Сейчас I игра can нас read. телепортирует из подземелья. С памятью у нас все еще $150 проблемы, from поэтому Jason201, who says, я "This полагаю, Zelda's run теперь of это Link to the Past is crazy. еще какое-то Good luck on the время rest of the наш run and экран будет kill the сохраняться в animals." таком формате. So I'm gonna be stopping by the witch's hut, getting some more potions. Бежим к ведьме, We купим need еще 2 more зелий. for the rest of the run. Нам нужно еще Now 2 we're off to Pal до Dark. конца подземелья. И теперь мы идем в Дом Тьмы. Вперед. Перезапускаем игру, чтобы избавиться от багов с памятью. Ну, в смысле, не перезапускаем игру, а выходим в меню и загружаемся. These are new and exciting things for you, aren't they? The angle's perfect. It's just the game feed goes away and you just see Andy's face like... Комментатор говорит, с чего он рофлит, говорит, когда экран становится темным, все, что я вижу, это лицо look, Энди в another отражении. Oh, Так выглядит странно. Maybe not, never mind. Way to go, Patty. Look what you did. I told you I participate. I was gonna say, if you want to take credit for the good, you gotta take credit for the bad too. no, that's not his style. Телепортируемся в комнату, находящуюся на другой стороне. That's hurtful. It's But is true, it true? but it's hurtful. Yeah. All right, so because we've opened the Palace of Darkness big key door already, I Да, don't мы wanna уже get the big открыли key. некоторые So I'm gonna get the двери hammer в before Доме Тьмы, reloading the dungeon пока мы properly. ходили As you can see, there's no по- sprites anywhere, so going down to the Helmasaur room, I wouldn't even be по able to сломанному because миру, так сказать. there's no crystal switches to hit them with, to make the switches go down. All right, I'm gonna try this thing real quick. Попытаюсь сделать кое-что. And we'll give it one more go. И еще раз попытаюсь. Приходится очень быстро машить. Принт. А, почти долез. Oh. Sorry. What's wrong with you? So, bomb jump is Нет, great and all. прыжок на бомбе. But we don't have a way to get out of that little square. If I had actually been able to I'm Not Ripkilla, you're so rubbing easy. off Not on so easy, is You're, it? you're rubbing off on me. Yeah. Jared. Yeah. И как работает бомб-джамп, это очень легко, и потом все путают все слова. Ему говорят, что не такой легкий, да? Void back to the entrance of this room. So it saves a little time, but it's a little difficult. I've only done it a handful of times. But now that we have the hammer, I can load the dungeon and we can be on our Теперь, merry поскольку way. у нас есть молот, мы можем покинуть. Молот или молоток, неважно. However, Можем it works, покинуть это correct подземелье. me if I'm wrong, but you can only Часть дверей в use подземелье была открыта, the хотя A не button должна была. for two Поэтому оно может кажется как-то One странным right. для тех, кто не играл в игру. Но, как он объяснил, он every 30 открыл seconds. некоторые двери. Every 30 seconds, yeah. Например, вот эту. Just once every 30 seconds. Выходим с подземелья, заходим обратно в него, спавнятся мобы, появляются переключатели, все, чего не было раньше. I don't know why they gave me a mic. I shouldn't be here. Зачем мне дали микрофон, что я здесь That's делаю? exactly why you're Сидит here. комментатор. Вот именно поэтому, говорит, ты здесь. Andy came up to me. Hey, can you embarrass yourself in front of thousands of Говорит, people? привет, ты можешь Sure. помучить самого себя перед тысячами людей? So we have the silver arrows, so we're gonna make pretty quick work of these mimics. And then I'm Конечно, doing another с радостью. potion glitch. Сейчас будет очередной глюк с It's зельем. actually called YBA, or Yuzuhara Bottle Adventure, named after the Japanese tasser who found it. Глич называется в честь японского тассера, который нашел этот глич. There we go. So the way those glitches work essentially is they all when you use an item, it has a value that it pulls from a table, and whatever the value is associated with. Каждый раз, когда вы берете whatever the предмет, values в таблице associated есть with, в таблице в it'll игре do есть that action. определенное значение But для using an item the same этого frame as the предмета. screen transition actually adds Используя one to the предмет, value that it pulls, which is
is why they используя предмет в переходе в другой экран, к этому значению добавляется единичка, из-за этого происходит сбой в памяти, и вы переходите в различные другие комнаты. В принципе, понятно. I know about the patty corner, actually. It really helps me out sometimes. Do you want to explain the patty corner? If you go down here, when you're really scared and he's flailing about, that's the patty corner. How does it feel to have something in this game named after you? Just go to the Like corner the when you're wimpiest- scared. wimpiest That's what's strat named in the after me. game. Yeah. It's like, all right, man. I refer to it as the Страта на safety этом corner, боссе but if you want to call it the patty corner, be my guest. называется Пэтти угол. Yeah, Говорит, looks like it's donation как stream, тебе... so let me read off, Каково тебе some знать, что donations есть в этом here. мире что-то, названное в честь тебя? $50 Говорит, from блин, Muffy the так Great, круто. who says, really digging Какой-то into new drive глич patty в какой-то insane игре. percent route. Can we Я go вообще back to называю the это one просто heart for a bit? удобный Another угол. $25 if you Но can crack the называйте его new как original хотите. potato pun. Let's put this towards Shattered Man on the last glitch. Hurrah, right at the end. You have to come up with something original. I only came prepared with one, and it wasn't mine. We're gonna let him rack his brain with that I'll one a little save bit. you. I'll save you and read another donation. I'll go to R&D real quick. $100 from Das Quacken. Dying laughing on my own couch while the wife tries to sleep. Keep up the great commentary. Приходит донат Had to вида. donate during Я the тут game умираю to от find смеха, у my меня жена childhood. пытается Kill спать. the animals and save the frames. Тоже умираю от смеха, This чат. is Чат, спасите меня, probably умираю the от most смеха. complicated glitch in this game that you'll Сейчас ever будет see. самый сложный глич в этой игре. uh, Break out the pace spin, dude. All right, so we're reading from the book of Super Scudge. With this frame perfect death here, Это frame basically perfect when you смерть. die, В тот момент, когда the вы same frame умираете, that you fall down a hole тот in же between фрейм, когда вы transitions, падаете в яму между it increments экранами, the submode, which results in a broken mode submode и combination. вас переводит в The какой-то room number in странный RAM режим. changes to that of the room below. However, it is never И worked. комната переходит Thus, в transitioning комнату north вниз, однако places комнату you снизу нет. in the room north of the room below this one, from which you can jump through a wall to activate EG. This also underflows the room number from 10 to 250, Объясняет which causes all очень sprites to технические despawn, вещи, что, including короче, the в памяти mantle of walking происходит deceivers. полный капец. И все комнаты переписывают друг друга. Триггеры, которые находятся в комнате, отличаются от тех, которые должны быть. Они еще откуда-то. Feel like I Визуальная часть went еще through a откуда-то. University Анимации lecture? еще Yeah. откуда-то. Thank you, Scudge. That was like И теперь еще graduate level текст of на the экране past. вида. Загрузиться, выйти и так далее. Продолжить с Do I have time to чекпоинта. plug a quick donation incentive? Yes. If you make it real quick. Okay. So at the end of this run, there's the Zelda 2 choose the file name incentive, and that will be done after this run is over. So currently, Lunk is in the lead with Так, говорит, выбирая, у нас идет война донатов за имя сейф файла к Зельде второй, которая будет следующей игрой, пока ведет Лонг, как Линк, только Woodface. Alright, so now, Hyrule Castle is the only dungeon that has one screen transition that goes from dungeon to not dungeon. Окей, в which Хайрул is that transition Касле right there. есть всего So один what happened переход right в экрана, is где вы if выходите you из choose the подземелья dungeon ID вне value, подземелья. So when you're in Palace of Darkness, И you know, мы the dungeon переходим, value is linked to darkness. используем глич, теперь нас After going переводит through в that другое screen transition, подземелье. it thinks I'm in Misery Mire right now because it subtracted from the current dungeon ID. И значение в игре вычитает единичку, и мы попадаем в какой-то другой данж. Geographically inaccurate as it was explained to me. So just going through it, the game has no idea what to do and just respawns all the sprites. Да, игра перезагружает все спрайты для комнаты, однако это совсем другая комната, нежели та, что вы видите. So Да, the reason that we do происходит this glitch is because normally you происходит need a что-то очень certain сломанное. Mire to obtain the ether medallion. Всегда мы But идем за because this is a медальоном. swordless run, we have to Но adjust поскольку- the game's ID for these Но поскольку это dungeons. Sworдлess, мы не можем туда попасть без меча, и нам приходится производить все вот эти манипуляции с идентификатором подземелья. Atreus ends up loading, and by defeating him, you can collect the crystal. Такие вещи обычно находят тайсеры Essentially, we had to для despawn all подобных the игр. sprites because То the есть это throne не так удивительно, or что the это shelf was blocking есть. the doorway, Самое and then интересное в after этом we это went through that понять, door, we had to где вы respawn all и что вы sprites делаете, и to get куда this надо идти. glitch to- Это все делается обычно на эмуляторах, при игре с But now we're in Misery Mire, Ah. everything's с properly адресами ID'd. памяти. We'll be good to go pretty soon. Can't wait.
Hey, Rib Killer. Yeah. You want to read a donation there, Big Guy? I mean, if you want. Go for it. $25 from Lupon, who says, I've played ALTTP once a year since the day it came out, but I've never seen it played in such an entertaining way. Love you guys and love you GDQ. Донат вида. Играл я когда-то в Link to the Past, так мне нравилась эта игра, но никогда не видел, что тебе проходили так. Всем привет, все молодцы. Много глаз. С серебряными стрелами этот босс очень простой. We're patiently waiting. I think that's the second Jordan reference we've made today. And yeah, Said patiently waiting. Oh, right, my turn. Опять моя очередь читать донаты. Peter 203 who says, greetings from Stockholm. SGDQ has been a nice backdrop to rest my eyes on while working this week. Keep up the good work and kill those cute jumping goats. See, these text boxes are pretty normal. You know, normally there's two of them and they overlap terribly. That's because of the game over screen being stuck on the screen. And now there's just this line of text. Hey, I can do it. There. Теперь здесь застрял кусок текста. Swing noise at the end there. Right, so since desert's right here, Поскольку we're just пустыня прямо здесь, hop right in. мы просто перепрыгнем туда. Make some quick work of it. We do actually need the power gloves. The power gloves are required for this run because of cold stare. Нам нужно собрать перчатки силы из-за холодного взгляда какого-то. After years of this game, that's not funny to any of us anymore, but I did it for you guys at home. I don't like myself anymore. Какую-то шутку извиняется опять, я пропустил шутку, видимо, вообще. Извиняется за нее комментатор, говорит, после всех годов этих ранов. Это уже не смешно, я сделал это для вас, теперь мне стыдно. Let's get that Kingdom Hearts run on the way. Oh, and thanks to everyone responsible for making this event happen year and year again. Show the world the awesome things this community can do. $200 from SNES Central, who says, a big fan of... As a big SNES fan in Europe, this is the only run I can watch live. Excited to see this unique Link to the Past run. Very happy to be supporting Doctors Without Borders. Донат вида из временных зон, это единственное, на котором могу сегодня посмотреть. На SNES. Waiting all night for the Zelda block. Good luck on your run, Andy. Hey, thanks, man. $25 from GeoTim90111. Look at all those Zelda goodies. I cannot resist. This donation goes towards the Kingdom Hearts 2 Final Mix bonus game. $10 from Philonia. Enjoying the run. Good luck, Andy. $100 from an old man. It's dangerous to go alone. Take this. Шел донат от старика, который говорит... More clever than your potato puns. Говорит, dangerous to go alone, take this. Это было намного умнее. Это был очень умный донат. Да, намного умнее, чем твоя шутка про картошку. I know, exactly. 15 years old at least. Anyways, это очень древняя шутка. Love you and your couch you have here, Andy. Been waiting all week for this run to donate. Money goes to Runner's Choice. I'm proud of us for getting a Ron White reference here in the year 2017, Patty. Good job. I'm just trying to bring back the classics, dude. Очень хорошо, что мы здесь в 2017 году возвращаемся к таким классическим юморескам. Шутка про Тоху была отвратительная. Alright, well now I need to get the ice rod. Каспер вам потом повторили, если вам очень хочется. I just felt like I had to say it. I don't really know why. Вызываем гуся. And then up next will be Tower of Hera. Сейчас будет башня кого-то там.
Но не Геннона. $10 from Poop. Все, что я He знаю, says, это "First time Зельда, watching GDQ, Геннон и save Линк. the frames." Мир, Crab was Хэру. on a That mission, crab man. was out for blood. Вход. Not that it would have like mattered, but it was just crabs are scary, man. Crabs are the only light world, overworld enemies that do 2 hearts of damage. It's very true. Крабы, говорит, очень опасны. Это единственное существо во всем мире, которое носит 2 единицы урона. You said you never played this game before. How do you know? Откуда ты знаешь? Ты же не играл в эту игру. Я говорю, я читал книгу. That's what you took away from it, that crabs do 2 hearts of damage? Опять делаем глич с All right, well, I'm in Hera. You know, странным спуском по башне. looked like it. И Thank you, переносит нас Andy, ко входу в замок. of that glitch you just did. Лично. That was very good. Говорит, твое объяснение этого глича только что было Oh, I'm in the wall. на уровне. Looks like it. О, я в стене, похоже на то. На тему, что он уже вообще не объясняет, что происходит. А просто спрыгивает куда-то, Alright, so- переписывает адреса Zelda, the only памяти, weapon that we actually can get заходит damage, в вещи и так далее. damage him in this run is the hammer. Единственное оружие, которое мы можем That's why we получить have в этом to- ране, forced to do in this чтобы lead. нанести урон тому боссу, это молоток. 3 hammers. Поэтому нам пришлось его вообще All around. собирать. То есть, в принципе, молоток нам не нужен, чтобы закончить игру. Ну, ни для чего, точнее, кроме этого босса. Нам не нужен молоток. Gonna hammer his dead body too, because I hate this guy. We got $50 from Jake the Game Snake, who says, "I got home just in time to catch. Since we've already seen this part, can I read some donations? This host and couch are priceless. Good cause, good За нас laughs." приходит угорающий над тем моментом, который был минут 20 назад. Поскольку, говорит, мы уже видели это место, можно почитать еще донатов. Потому что некоторые места все равно повторяются за ран. Но конкретно тогда он сдох. Real quick. Quicker than you could do it. There we No, go. I can't do this at all. I'm not the one in the chair, though. I believe in you, Andy. I mean, he's already doing it, though. That's why I believe in him. Ставим портал в специальном месте. Mm. Или мы пытаемся заюзать во фрейм. Да, что? Не понимаю, что он Just сейчас trying to пытается из mirror двух. on the transition screen Да. and get this nice screen wrap. Найс. Hey, Now it looks there's like a Да, он door использовал there. зеркало Oh, во yeah. время перехода с экрана на экран. Man, can you believe this is the И end of Turtle Rock? сменил идентификатор локации, после чего прокрутил Not taking the bait. все происходящее куда-то еще. Прокрутил адреса памяти, как будто их нет. But big key, or the И Trinex попал door's в already следующее unlocked, so don't подземелье. worry about that. It's another Nice. instance of item dashing, and really convenient to making those blocks line up. I like that one. That's really impressive. How are you doing that? Говорит, I use my thumb. удивительно, как ты это делаешь? Говорит, я нажимаю на кнопки пальцем. Alright, so Trinex, we have to rod the head and then hammer it. Oh, he's making a nice floor. That dirty little son of a gun. NHL 94. Ooh, blocked you, dude. Нехорошо то, что правая голова сейчас сделала лед. You'll be fine. Это все в порядке. This is fine. Do you know they call him Trinex because he has 3 necks? You know, I never really thought about that, but it makes perfect sense. That's why they call him Trinex. Знаешь, почему его называют Трайнекс? Потому что у него 3 шеи. Who? Почему-то я зарофлил с этого сильно. Потому что, наверное, шутка в направлении That's your Трайхекса. hero Oh killer. yeah, sorry. $50 from Randy D, who says, А "Is про this шутку guy's Twitch name с really картошкой ты Andy? не That's смеялся. pretty sick." Не смешно, потому что про Смешная картошку. шутка была. Это хотя бы Common глупая shade, была. man. А та даже не глупая. Это Don't make me глубокий come over. филологический юмор, ты не шаришь. I will give the controller to Patty so he can mash buttons. Sorry, dude. I can do that. I think.
Опять рофл-коптер в чат занесли. $200 from Все хихикают, всем смешно. Lee, who says, Нет, нельзя, все эти шутки вызывают рак. What? Опять локальные донаты пошли. That was really loud. Yeah, that actually really hurt. Good morning, everyone. $50 from JCL, who says, can't understand any of the Донатор. glitches in the swordless run, but tell Andy and the couch they're explaining it really well. Kill the animals, save the late night banter. Everybody's laughing at that one. What? They said we were explaining the glitch as well, so... Yeah. What? Who is we? Памяти опять стало плохо. So Все I теперь just slipped off смеются the над Death Mountain нами. and transitioned downwards. It just so happens to put me in Zora's domain. Кем над You can see the нами? water's a little muddy right now. We didn't give the game enough time to load the proper color palette, so it's trying to pull the light blue from the Brown. It's trying to pull the light blue for the water's edge, but it doesn't have that, so it's just using brown. Говорит, объясняет, почему куски воды коричневые, потому что из-за того, что сместились адреса в памяти, игра пытается найти светло-голубой, He's trying to do a speedrun. You're gonna но, pick his color He scheme? wanted но там, me где to do сейчас this. находится память, она его не находит и берет коричневый, Alright, so когда up он next we're лежит. going to Gaines Tower. Теперь мы идем Gotta в башню kill Agnes, Геннона. who- It's a really scary fight. I probably should have gotten some help there. Следующий бой очень опасный. You didn't Опять делает talk about спуск с what's башни, going где его on переносит куда-то там. И заходим в портал, который мы поставили today. какое-то время назад. So similar to the other clips off the bottom of Death Mountain to go to the top, we're going to be doing the same thing just on this side, so that we actually fall into the staircase of Теперь Gaines мы Tower. падаем к лестнице следующей башни. Окей. So now, mirroring on a conveyor belt messes with Link's momentum properties pretty significantly. So I can just mirror on this conveyor and hold down, and I'm just going to go into the wall. Теперь я зайду в стену, я буду просто держать вниз. Come on. Ну давай, и говорит, ходи, There we Линк. go. И вот. Получилось. Block and hey, we're at the top. Yo. И мы наверху башни. The screen's a little messed up. Экран немножко поехал. We also only have the net or the hammer to reflect these balls. So У нас есть только сетка, и чтобы отражать эти yo, шары. double. Wow. I'm impressed. Same. All right. Not as impressed. В первом цикле задел сразу 2 копии босса. 4. Хороший был. What is this? Это очень плохие паттерны. Now I'm really impressed. Shaking my head. All right. Уф. Rib Killer, go! All right. Так, он мертв. Давай, читай донаты и говори. I'll wait for the applause. Thank you. $10 from Rename, who says this is a Улетаем на утке species из of подземелья, fly потому in что почему нет? Thailand. Here we go. А, нет, здесь это так и должно было быть. Видимо. Говорит, донат, Thank который you, Rename. Thanks, Rename. That was читает это на японском. I'm proud of you. That was a good attempt. I heard someone made you say pneumono ultramicroscopic silical chenoconiosis earlier. Окей. И ты слышал, что кто-то раньше заставил тебя произносить слово, состоящее так из сотни букв, как бы намекая, что это он. Enough so that I can get around that railing and just jump over the wall into the floor. Опять выпрыгиваем за So границу уровня. Agnem is another one. Rib Killer, please stop. Again, it's not easy, is it? Just sitting here reading words. Agnem is another one of those bosses that has a required sword Агоним use to cut a еще curtain, один из тех боссов, which I который don't have. So I actually have to do требует another person меч. glitch here. Поэтому мне нужно сделать еще один глич зельем. I'm really proud of you for not using the empty bottle. Same. I've done that more than I'd like to admit in the last week.
Yeah. Ну, то есть мы не могли бы попасть в комнату с боссом, если бы у нас Alright, so this не is было the меча. Agnum 1 fight. He has 5 attacks per cycle. The Да, first attack босс is a тут и guaranteed гоним. yellow shot that you can reflect at him. and Возрадуйтесь. Attacks 2 through 4 are a 50-50 chance for a yellow shot or a Blue ball. blue ball, which, as you can see, twice already that So you cannot. legendary. Oh, not the legendary GDQ 15. And then the 5th attack is this lightning, and then it repeats. Не itself волнуйся, until типец. He Так can же still miss. чувствую. the He's death. I got have the done net. that before. Все хихикают, а мне не смешно. Show off. I like that you're keeping him grounded, dude. Like, he could miss. He probably will. I'm pretty sure he watched me miss last week. I did. All right, 2. 2. Wow. Better than average. I'll clap for that. Говорит, неплохой босс. Я даже похлопаю сам себе, говорит. Ribkiller, go. Yeah. Вперед, читай $10 донаты. from Jed the Jedi. Really Еще enjoying $10 this run от so Джеда far. Джедая. It is, dare I Наслаждаюсь say, этим раном. spectacular. Patty, you Wow, got look owned. at that, man. You just got Ужасная owned. шутка That's a очередная. horrible attempt at anything Я даже не close по- to At a least fun. he Я made даже an не attempt. I would понял. say it's better than being a quitter. $50 Debatable. from Andre. За шутками к Says, кассу. as my fiance says, it's the pug guy. Happy to donate during Andy's run of my favorite game. As a member of the Чувак, pug судя по farm, всему, there's one thing который I must do. коллекционирует Save the кэпсы, animals. и как они называются, The pug leader wants to В- kill the animals, though. It's time for a в, ну, фишки. Sounds like you're not gonna have many people in the pug farm. when you По-английски do that. называются поги. Вот. И ходят иногда донаты, говорящие, о, это же пог-чел. All right, so last 2 things we got to do are Swamp Palace Не отсылка к and Ice пог-чампу, Palace. к тому, что он коллекционирует кэпсы. Потому что они вначале говорили о том, что у него есть большая коллекция погов. Очевидно, это кэпсы. Swamp Palace is Почему они их только так называют, я до сих пор понять не могу. Слышал уже много-много раз. Probably in a regular sense, but it's an awful lot. Но так и не понимаю, почему. Если кто-то сможет просветить меня, почему они называют фишки погами, Better. я буду рад, потому что я реально не в курсах. Oh, I'm sorry. Did I upset you? I have nothing to say to you. Amazing, after all of this, that was the thing that really made him upset at you. You made him miss the quick warp. That's unfortunate. I tried to go for a neat little anti-fairy skit, but I'm bad. Получилось Give you a hug. Yeah. скипчику. Когда мы открыли воду, возвращаемся. То, что и настоящее, я не знаю. Я не знаю, что здесь настоящее, что здесь прошлое. В другое время. I'm gonna say something here, and I might be wrong. Полагаю, в настоящее, I раз think мы открыли it's воду, и done теперь оно pretty much здесь. normal if you had more donations. Это логично. There are Разобрались. few. Это логика. $25 from secretly a velociraptor, Not staying up anymore. until 5 a.m. from the whole Zelda block. What even is sleep anyways? If the couch gives us a pretty good what? I'll donate again. Пришел донат от чувака с ником секретный велоцираптор. И говорит, он больше не секретный, раз задонатил. We have $500 from Program Max. Была популярная марка фишек Пог с boy. волосатым чуваком. Says, hey Andy, good luck on the run. Ясно. That's Спасибо. That's it. He donated about Yeah. He donated about how bad I was last time. He donated $1 for every Oh, time I what? messed up, and he donated $1,000. Thanks, There- Max. Love you, bud. $25 from Zuki Kaji. Hope I said that right. Nope. Nope. It's dangerous to go alone. Actually, you seem to be doing just fine without a sword. Never mind. Wait, you've been doing this whole run without a sword? Yeah. Crazy. $10 from Bagel of the Future. Shout out to these couch potatoes. First time watcher, long time donor. Put some cooked animals towards Передает the привет. donate Сейчас money нормально to было про картошку. charity incentive. Говорит, Good передаю fun привет and всем love. картошкам с дивана. That was a good one. Вот это было, was. вот это был правильный способ обыграть шутку like про that one. картошку после того, как $5 шутка про from картошку уже была. Blake123. I like the Всем part сказал, where ладно, я Link was in начинаю the любить wall. шутку про картошку лучше. Кас, ты гордишься Like мной? half the game.
$50 from Tony Blue 87. A chance to hear a potato pun. That's not a rehash. How appealing. Should be pretty easy when you're surrounded by your best spuds on the couch. All right. Вот сейчас была очень хорошая шутка, но я не смогу перевести. Just come sit here. Sit here, Patty. Sit over here, Я не buddy. смогу ее перевести. Anyway, this has been my favorite GDQ from start to finish. Well, see you later. Чувак, который шутил про картоху, просто Wow, you встал и got ушел, потому что его Oh, заовнили. boss fight. Sorry, go ahead. Хоть шутка была про I think this boss картошку, fight is really она нам, intense. типа, передаю, типа, привет всем тем, кто там сзади тебя, но он это сказал словами, Not be proud anymore. назвав всех назад как бы клубнями. If you don't know, the link to the Я past даже не menu знаю, is как это перевести actually правильно, чтобы incredibly понятно bad. стало. As am I, apparently. Но это как бы правильно звучащее слово All было. right. I had some time to fester. I think I got one. You probably could have come up with a potato pun there and you really didn't deliver again. I tried to Профессоры come up мемологии мне, конечно, with a не good идти это. potato pun quickly. I'll just cut Непереводимая shots there, игра Patty. слов, I'm она sorry. на то и But непереводимая I игра didn't слов. want to rush it. $20 from Anonymous. Loving the beard guy. Thanks, Anonymous. Сейчас я They didn't want to в put their name донат-трекере to можно go. найти у них. I like the beard guy, but I don't want anyone to know. Name's Patty. Где список донатов у них? Я хочу найти эту шутку. Alright, so Ice Palace. Блин, я If хз. you've been watching, you know, we don't have the Titan. Касса рядом нет, Касс and, знает ссылку there's a на, nice black rock in на the light world that you need to lift up ссылку to, на список донатов. to get there, and that needs the Titan's mints. So we gotta screen wrap around that. This is a super easy screen wrap, too. Yeah, nothing can possibly go wrong. Вова из Англии. $150 from J130. Переписываем всю память, Rip отправляемся уже, я полагаю, do your к Геннону. dance. I've been told I can't. Sorry. Говорит, Ripped Kilo станцует. Ripped Kilo, это чувак, сидящий на донатах. Он говорит, That's so 2014. ссылку на Wait, список what донатов happened on stream? можешь Blink went забросить crazy мне and then в ended up личку. in Ice Castle. There was a screen wrap. Oh, thank you. You're welcome. I mean, he explained it, but Did he? Он не сможет, ему Yeah. бот Sorry, I даст was мут, gone for a little bit. no, you were right если here. так. Just let me have this. So the reason that screen wrap was actually Okay. pretty scary is Спасибо за because, ссылку. Но это, по-моему, не if you совсем go too то. high up, like I had to walk upwards before I transitioned Или то. right А, to да, cause то. the screen wrap to happen. If you go too far up, you actually hard lock the game. Да-да-да, It's no так. bueno. Let's see. Okay. Wow. Слишком много донатов в for последние you, минуты. FG. Не факт, что я If найду you're here. тот конкретный донат. Do I have some time to redeem myself with a donation? Quickly. Okay. $5 from Sumichu182. Hey RK, Sumi here from behind the tech station right next to you. I have a present for you. Brisk, brave brigadiers, brandished broad, Оставляют bright комментатора blades, читать большие предложения. blunderbusses, and bludgeoning. Oh, I almost made it. Balancing them badly. I love Sumi. Brandishing. Was that wrong? What's your thing on it? Половина комментов All right, so пендинг. Cold Stare. He's three big old puffs of cotton candy. Doesn't really sound that scary. It's giving Patty the shivers. Literally bad frame memories. perfect.
Я читаю, надо тут какие-то уродские шутки вообще. Так, я вернулся. Ладно, я не буду искать шутку эту, потому что там слишком много донатфея я не найду. Если бы тут был Каспер, он бы, может, ее дошел. Но Каспер явно не здесь. Саба должно было уже размутить. 10 секунд только Мубот дал. Молчаночку. So that fight, the actual cold stare puffs do 4 hearts of damage, and the ice that falls do 2. They Там split прикол diagonally в тех or шутках в том, cardinally, it's что они random, and that переводимая игра слов, а если их перевести, они не смешные. Что там как that's all раз I gotta say. в том, какие слова использованы, весь прикол. That's the last dungeon, right? Yes. So Называется once you got to the end Puns. fight, it's actually quite interesting to see Когда how шутка it's done. завязана на том, какие слова So, использованы. just be a quick И сама шутка может one быть more даже не quick- шутка. Quick, quick, quick. Click. God, you are This is a donation infectious. screen. I'm gonna read some. $10 from Sushi Slap. Hey guys, you are doing a great job at SGDQ. Саба вообще не должно Andy, I мутить, loved но это your надо role in Муботу Toy Story. объяснить, Good luck я не finishing умею. the run. Блин, я пропустил, что там было. От кого Can I донат just был? stop now? Может, я просто остановлюсь Buzz и Lightyear перестану to это Star читать. Commandy. Come in, Star Commandy. You could come up with that, but not a. Star Command me. I also saw one on the screen down here that said all these potato puns are Yukon gold. I mean, at that point, just make a pun involving red. Red potatoes. Пытаюсь слушать, от кого донаты, но не всегда могу разобрать Please. имя. Игра все еще не закончилась. Давайте уже Геннона убьем и пойдем. I just can't clip thinking about all these red potatoes. Татар загуглил шутку. Alright. Не. So coming up on Ganon here. Выпускник аншлага. Yeah, we are. It's an interesting fight. Сейчас будет Геннон, последний босс. Это очень интересный бой. So you can see here that we're in Hyrule Castle right now. Мы в замке Хайрул. Иду внезапно. Time. Время. Yo. Просто скибают Геннона. Рефокс. That definitely wasn't world record. All right. So Oh, look that at was this a link to one the past swordless. with mashing. Get it, mashed potatoes. I get it! People are better at puns than me. Oh my god. Give me a break. Там парни, я смотрю, совсем загнобили Да, из-за его себя плохо плохих чувствует уже. шуток. Говорит, да я понял, плохо я шучу. Ладно. Следующую игру тоже, да, ты комментируешь? Ага. Я напоминаю, что вы смотрите официальный русский рестрим такого события, как SGDQ 2017. В студии Капитан Каспер, на связи со мной Тезура. Он прокомментирует для вас следующую игру. Я покушаю. Я пока немножко отойду Если между экранами. у вас есть вопросы, самое время их задать мне. Я отвечу вам. Подписывайтесь на все наши группы в ВКонтактах, на Твиттер наш. Постите посты с хэштегом, который вы видите в левом верхнем углу. Ни одного поста не увидел. Вот в прошлом году такая активность была, прям жуть. Даже зимой в этом году было очень много. Вот. Я и Кукустас лайкаем ваши посты, так что вперед. Двойной или тройной стеклопакет. Я не уверен, на самом деле, это не моя квартира. Когда хавчик? Ну, это типа я сам уже поем. Так, по расписанию у нас идет... Я посмотрю по времени, у нас там она, благо, на их сайте довольно быстро модерируется в плане времени. Сейчас нас ждет еще одна легенда о Зельде, насколько я понимаю, правильно? Правильно, я понимаю. У нас еще ждет Zelda 2 Adventures of Link. На сколько там минут ран? Да, до полвторого где-то будет Зельда. Потом будет Crypt of the Necrodancer. Стена обойная, я не знаю.
Где Росроботекс? Ну, не приехал он в этот раз, не знаю, типа, у него спрашивают. Мне неизвестны его мотивы, и не знаю, почему он не приехал. $10 from Barker, who says, "Hey all, long-time watcher, first-time donator. Had to donate for the pure comedic value of this run. Thanks for all the laughs and good luck to the rest of the runs." Обязательно подписывайтесь на канал наших комментаторов, они стараются для вас, поддержите их. $175 from Koi. Is that the ribbed killer, aka Ribbit-san? По поводу вопросов, когда какая-то игра, будет ли какая-то игра, все это вы можете найти в расписании. So proud that he finished ALTTP this year, but watching Andy play this game well is a great contrast. $150 towards whatever RK wants, and $25 for anybody on the couch that doesn't like. Стараемся настолько, что вот идет круги под глазами, видите, вот. Вот настолько мы стараемся. $20 from Marks, who says, "Andy, his couch, and this run are easily the most entertaining thing I've watched thus far in the marathon. Just take my money. Love